Assalamualaikum and hi everyone. In this lesson, you are going to learn the definition of the heat capacity, capital C, and specific heat capacity, small c. And we will see what is the relationship between these two with calorimetry concept. In the previous lesson, you have learned the definition of few enthalpies such as enthalpy of formation, enthalpy of combustion, enthalpy of atomization, enthalpy of neutralization, and many more. And from the definition of the enthalpies as well, you dah dapat tengok bahawa certain enthalpies adalah merujuk kepada endothermic reaction because the delta H is positive, and some other enthalpies or reactions are considered sebagai exothermic reactions kerana delta H adalah negative. So, since we have certain enthalpies of reaction yang mempunyai delta H positive and delta H negative, so maka these values can be determined by using calorimetry concept. Okay, so calorimetry is a method used in the laboratory to measure the heat change. Okay, meaning that to measure the value of the delta H for certain reaction. So, sekiranya sesuatu chemical reaction berlaku, okay, kita boleh menggunakan konsep calorimetry ini untuk identify sama ada reaction tersebut adalah endothermic ataupun exothermic reaction. And the apparatus to be used in this concept adalah calorimetry. So calorimetry is the apparatus used in measuring quantities of heat, okay, ataupun enthalpy. And we have two types of calorimeter yang you akan belajar dalam lecture hari ini, iaitu constant pressure calorimeter, okay, ataupun dikenali sebagai simple calorimeter, dan juga constant volume calorimeter ataupun bomb calorimeter. These are the two types of calorimeter. This is simple calorimeter ataupun dikenali juga sebagai coffee cup calorimeter. Okey, kenapa coffee cup calorimeter? Sebab dekat jamuan, dekat kenduri dan sebagainya, kita akan minum coffee dalam polystyrene cup, right? So, nama lain untuk simple calorimeter ini juga adalah coffee cup calorimeter. Okay, so of course lah, this calorimeter akan menggunakan styrofoam cup. Okay, styrofoam cup ada dua layer styrofoam cup dekat sini dan juga penutup lah, okay, di atas. So chemical reaction akan berlaku di dalam ruangan ini. Okay, and ini adalah bomb calorimeter. So untuk bomb calorimeter kita ada satu sample cup dekat sini ataupun reaction chamber, iaitu tempat di mana akan berlakunya chemical reaction. Okay, dan ini adalah bentuk bomb calorimeter tersebut. Okay, so kita ada body of the calorimeter adalah metal. Okay, sementara body untuk simple calorimeter ini adalah polystyrene sahaja, okay, ataupun styrofoam cup. So in terms of dia punya body, of course kita akan nampak yang ni lebih kukuh lah. Okay, berbanding this one. These are the differences between simple calorimeter and bomb calorimeter. So for simple calorimeter, it is also known as constant pressure calorimeter. For bomb calorimeter, it is also known as constant volume calorimeter. So for simple calorimeter, chemical reaction takes place in the water or solution. So as you can see in this simple calorimeter, kita akan masukkan kita punya reactant di sini, and reaction akan berlaku inside the calorimeter. Okay, so basically medium yang kita gunakan untuk berlakunya chemical reaction adalah medium solution. Okay, berbeza dengan bomb calorimeter. So for bomb calorimeter, chemical reaction takes place in sealed metal container. Okay, so this is the form of metal or the form of bomb calorimeter. Okay, so ruangan di dalam bomb calorimeter ni dah di-seal dengan elok lah untuk mengelakkan daripada berlakunya heat transfer ke
outside world. Okay, keluar daripada calorimeter ini. Sama juga dengan styrofoam cup. Okay, this is the insulated layer yang menghalang daripada energi ataupun heat daripada terbebas daripada calorimeter. Okay, so untuk bomb calorimeter, basically chemical reaction akan berlaku dengan menggunakan solid reactant, and the solid reactant akan terbakar, okay, with the presence of excessive oxygen di sini. So combustion akan berlaku, okay, dan for the final product kita akan dapatlah gases, okay, gaseous compound. Okay, so this reaction akan berlaku di dalam bomb calorimeter yang memang dah di-seal dengan ketat. Okay, alright. Dan untuk simple calorimeter, this calorimeter will measure the heat change for reactions in solutions. So basically, ini adalah berkenaan tentang enthalpy of neutralization. So basically, untuk simple calorimeter ni, it is best used to identify the enthalpy of neutralization. Sementara untuk bomb calorimeter, memandangkan combustion boleh berlaku di sini. Okay, so the bomb calorimeter can be used to measure heat change for reactions involving gases. Okay, so bila solid sample kita terbakar, kita akan dapat carbon dioxide and water. Okay, dalam bentuk gases form, right? So, this bomb calorimeter ni lebih sesuai lah digunakan untuk nak mengenal pasti enthalpy change untuk reactions yang melibatkan gases. Okay, so that is for enthalpy of combustion. So, untuk simple calorimeter, okay, tak sesuai kita gunakan untuk this kind of reaction yang melibatkan pembakaran ini kerana ada high tendency untuk styrofoam cup ini melt sekiranya kita lakukan untuk combustion reaction. So, that's why untuk simple calorimeter, kita hanya gunakan untuk nak mengenal pasti enthalpy of neutralization kerana ia melibatkan solution. But untuk bomb calorimeter, kita gunakan untuk nak mengenal pasti enthalpy of combustion kerana from the combustion later on, okay, kita akan dapat gases lah, okay, dalam this container. Okay, and then untuk simple calorimeter, it is best used for reactions that release low temperature, okay, seperti enthalpy of neutralization. This reaction will release energy tetapi, okay, melibatkan temperature yang rendah. Tetapi untuk bomb calorimeter, this calorimeter is best used for high temperature reactions seperti combustion. So, bila pembakaran, pemanasan akan berlaku. Okay, so of course that reaction akan melibatkan high temperature reactions. So, untuk high temperature reactions, it is best to use bomb calorimeter. And for the similarity between these two, calorimeter adalah energy released by reaction is absorbed by surrounding. Okay, so dalam solution ni kita akan campurkan acid dan juga base. We are now talking about neutralization. So of course at first kita akan tambahkan atau campurkan strong acid dan juga strong base di sini. Okay, ataupun any acid and any bases di sini. Okay, so this is the reactant. And the reactant bila dia bertindak balas, dia akan menghasilkan produk. So, both product and reactant adalah sistem. Okay, sistem. So, apabila this reaction membebaskan energy, that energy will be released to the surrounding. Okay, so apakah surrounding kita? Surrounding kita di sini, okay, will be solution and calorimeter. So, the same concept kita boleh apply juga untuk this bomb calorimeter. So, apabila combustion berlaku, energy will be released to the surrounding. So, surrounding akan absorb that energy and the surrounding will be komponen yang di luar daripada tempat berlakunya chemical reaction di sini. So, as you can see in this diagram, we can see that the surrounding adalah water and the metal part of the calorimetry. Okay, calorimeter itself. Okay, surrounding adalah water dan juga metal part of the calorimeter. So, untuk similarity of these two calorimeter adalah energy released by reaction ataupun system is absorbed by the surrounding. In the construction of simple calorimeter, the outer styrofoam cup
insulate the reaction mixture. So hence no energy lost from the calorimeter. Okay, so kita mesti kena ada this insulated layer, okay, untuk menghalang energy from the reaction di sini daripada terbebas kepada environment luar lah, okay, terbebas kepada outside world, okay, daripada this calorimeter. Sekiranya ada energy yang terbebas keluar, bermaksud it is invalid to measure the enthalpy of the reaction. So in this case, heat released by the reaction, okay, so heat released by the reaction will be absorbed by the solution and also maybe the calorimeter. So di sini solution and calorimeter ini akan bertindak sebagai surrounding. And heat released by the reaction, this reaction refers to the system. So chemical reaction will release energy. So reaction akan release energy. So the temperature change in reaction will decreases. Okay, kenapa decrease? Sebab chemical reaction ataupun sistem itu dah buang energy, buang heat. Okay, release heat. But surrounding will absorb the energy. So when the surrounding absorb the energy, temperature change in surrounding will be increases. So bila surrounding serap haba tersebut daripada lower temperature, dia punya temperature akan shoot high. Kerana apa? Kerana surrounding telah pun absorb the energy. So this is the example of neutralization reaction. So here we have weak acid. Kita react dengan strong base. Okay, so kita akan dapat this garam dan juga water di sini. Okay, and the value of the reaction is actually negative 52.1 kilojoule per mole. Okay, so what this kilojoule per mole refers to, if you still remember, enthalpy of neutralization is referring to the heat released when 1 mole of water is formed from the neutralization between acid and base. So the 1 mole should refers to water. Okay, so negative 52.1 kilojoule per mole ini merujuk kepada 1 mole water yang telah pun dihasilkan daripada neutralization reaction. In bomb calorimeter, reaction takes place in a sealed metal container. Okay, so this sealed metal container ataupun reaction vessel ini adalah tempat di mana berlakunya chemical reaction. So untuk bomb calorimeter, usually chemical reaction yang berlaku adalah combustion reaction. Okay, so kalau awak tengok struktur of this bomb calorimeter, okay, this is a good isolated system, di mana dengan adanya this isolated system, energi yang telah dikeluarkan, okay, energi yang dibebaskan daripada chemical reaction ini, dia takkanlah keluar daripada calorimeter at all. Okay, sekiranya energi boleh leak keluar daripada bomb calorimeter, maka we are unable to identify the heat of reaction, okay, yang dah berlaku di dalam reaction chamber ini. Alright, so in this case, energy released from this reaction hanya akan diserap oleh surrounding sahaja. Okay, so heat released by the combustion reaction is absorbed by the bomb vessel, okay, that is calorimeter, and maybe also by water. So this calorimeter dan juga water ini merujuk kepada surrounding. So again, as chemical reaction release energy, temperature change in reaction will be decreases. Okay, so kita bakar, and then bila kita bakar, this reaction akan membebaskan haba. Okay, so haba ini dia akan keluar ke surrounding. So bila haba keluar kepada surrounding, we can see that T initial is higher, T final will be lower. This is for the chemical reaction. And then when the surrounding absorbs the energy, temperature change of surrounding will be increases. Okay, ini adalah kerana apabila sebelum berlakunya energy absorb, so T initial untuk surrounding ni adalah rendah.
Okay, so once surrounding absorb the energy from the reaction, T final will be higher. So to get the temperature change ataupun delta T will be T final tolak dengan T initial. So you will see that when surrounding absorbs the energy, temperature change in surrounding will be increases. And this is the example of combustion reaction yang mungkin boleh berlaku di dalam this reaction chamber. Okay, it is just that apabila reaction berlaku di dalam this reaction chamber, selalunya medium ataupun fasa of the reactant kita adalah dalam fasa solid. Okay, so ini I just bagi satu contoh lah, contoh untuk nak bagi awak nampak tentang combustion reaction. Okay, so untuk combustion reaction, the energy released from this reaction adalah sebanyak 1366.8 kJ per mole. It means that this is the energy released when 1 mole of this compound is burned in excess oxygen. Okay, so kilojoule per mole ini adalah 1 mole, merujuk kepada 1 mole. 1 mole of siapa? Of benda yang dibakar. You may refer to the definition of the enthalpy of combustion. These are the important terms in calorimetry. We have heat, the symbol is Q. Heat capacity, the symbol is capital C. And specific heat capacity with the symbol small c. What is heat or Q? So heat is the energy that is transferred between objects that have a temperature difference. Contohnya di sini kita ada satu bekas yang mengandungi hot water dan kita letakkan di sebelah bekas yang mengandungi ice cube. Okay, so di antara bekas yang pertama dengan bekas yang kedua, okay, there will be temperature difference between them. So bila kita letakkan secara bersebelahan, maka apa yang akan jadi adalah akan wujudnya heat transfer daripada bekas panas ke bekas yang sejuk. So this heat transfer ini adalah merujuk kepada heat, okay, ataupun Q. Okay, energy transfer tadi merujuk kepada heat ataupun Q. And the unit is in joule or kilojoule. The second one is heat capacity, okay, capital C. So heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of a given quantity of the substance by 1 degree Celsius. And the unit is in joule per degree Celsius. Meanwhile, specific heat capacity, that is small c, is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of the substance by 1 degree Celsius. And the unit will be in joule per gram per degree Celsius. So from these two definitions, you boleh nampak bahawa we have one big difference di sini. Okay, so untuk specific heat capacity, okay, it is referred to the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram. Okay, temperature, amount of tenaga yang diperlukan untuk nak menaikkan temperature, okay, temperature untuk 1 gram substance, okay, sebanyak 1 degree Celsius. Tetapi kalau untuk heat capacity ni, it is the amount of heat required, okay, heat yang diperlukan untuk nak menaikkan temperature of a given quantity. So dia tak ada refer kepada berapa gram of the substance tersebut, okay, by 1 degree Celsius. Okay, so untuk specific heat capacity, kita refer kepada 1 gram of substance akan naik sebanyak 1 degree Celsius. Okay, tapi untuk heat capacity, we don't have the mass value over there. So that's why the unit untuk specific heat capacity kita akan ada joule per gram per degree Celsius. Meanwhile for heat capacity, the unit is only joule per degree Celsius. Okay, cuba tengok ayat dekat bawah ni. The specific heat capacity of water is 4.18 joule per gram per degree Celsius. Okay, so this is actually the constant value, okay, untuk specific heat capacity of water. So, macam mana kita nak translatekan ayat ini? So, this ayat bermaksud, it means that 4.18 joule of energy is required to increase
the temperature of 1 gram of water by 1.0 degree Celsius. Okay, so untuk nak menaikkan temperature of water ini sebanyak 1 degree Celsius, kita akan perlukan sebanyak this amount of energy. Okay, untuk nak menaikkan temperature sebanyak 1 gram of water by 1 degree Celsius. When two bodies of different temperatures are placed in physical contact to each other, the heat is transferred from the body with high temperature to the body with lower temperature until thermal equilibrium is attained between them. Maksudnya di sini adalah sekiranya kita meletakkan satu bekas yang mengandungi bahan yang panas bersebelahan dengan bahan yang sejuk. So apa yang akan jadi adalah heat will be transferred daripada bekas yang panas kepada bekas yang sejuk, sehinggalah thermal equilibrium is established between them. So the body at high temperature release heat, while the body at lower temperature will absorb the heat. Okay, so this kind of process akan berlaku apabila kita letakkan bekas yang panas dan sejuk secara sebelah menyebelah. So the principle of calorimetry indicates the law of conservation energy, iaitu total heat lost by the hot body is equal to the total heat gained by the cold body. So dengan cara meletakkan bekas yang panas dan bekas yang sejuk secara bersebelahan, the amount of energy released from this hot substance akan diserap oleh cold substance. So jumlah energi ataupun heat yang diserap oleh cold substance ini adalah bersamaan dengan energi yang dibebaskan daripada hot substance tadi. Okay, so meaning that heat lost by chemical reaction is equals to the heat absorbed by the surrounding. Okay, so with the assumption there is no heat loss outside the calorimeter. So dalam calorimeter, apa yang akan berlaku adalah chemical reaction akan berlaku di dalam calorimeter. So the chemical reaction akan membebaskan energi. So energy yang dibebaskan tersebut, the same amount of energy released will be absorbed by the surrounding in the calorimeter. So sekiranya energy of the reaction yang dibebaskan itu adalah sebanyak negatif 50 kJ per mol, the same amount of energy iaitu 50 kJ per mol akan diserap oleh surrounding. So this is the basic principle di dalam calorimetry. Since heat is lost to the surrounding during chemical reaction, the energy released by reaction in the calorimeter must be equal to the energy absorbed by surrounding in the calorimeter. So dalam sesuatu calorimeter tersebut, di dalam tempat yang sama tu kita akan ada reaction iaitu sistem dan juga surrounding. Okay, so surrounding ni adalah the one yang selain daripada reactant dan juga produk. Okay, selain daripada chemical reaction lah. So those are the surrounding. So sekiranya sistem ataupun chemical reaction itu membebaskan energy, so energy released from this reaction akan diserap oleh surrounding. Okay, so sekiranya sistem ini membebaskan energi sebanyak 50 kJ, okay, membebaskan so negatif lah 50 kJ. Okay, for example, so the surrounding ini juga akan menyerap sebanyak 50 kJ. Okay, itu maksudnya heat released from reaction equals to the heat absorbed by the surrounding. Cuma bezanya di antara dua ini adalah beza in terms of sign. Okay, so magnitude ataupun nilai adalah sama. Okay, yang berbeza hanyalah sign sahaja. So since heat released from reaction ini merujuk kepada exothermic reaction, so dia akan ada simbol negatif di hadapan. Okay, di hadapan formula Q reaction tersebut lah. Okay, dan heat absorb ini merujuk kepada endothermic reaction. So in the calculation nanti, okay, kita akan letakkan positif di hadapan.
So, since we know that the amount of heat released from reaction equals to the amount of heat absorbed by the surrounding, that is negative Q reaction equals to plus Q surrounding. So, in order to find the amount of heat released from reaction, okay, nak kira nilai yang ini, kita akan kira ataupun dapatkan daripada nilai Q surrounding dahulu. Okay, so please remember this one. To find the enthalpy of reaction or even to find the heat released from the reaction, you must get it from the Q surrounding. So calculation must be made di sini dahulu. Okay, so to calculate the Q surrounding ataupun heat absorbed by the surrounding ini, kita boleh gunakan this either three formulas. Okay, so the surrounding that absorb energy can be referred to any of this. Sekiranya surrounding itu adalah both water and calorimeter, so maka the formula of the Q surrounding di sini will be MWCW times delta T plus capital C delta T. Okay, di mana MW ini adalah mass of water. Okay, CW ini adalah specific heat capacity of water. So this is small c. Delta T adalah temperature change. Okay, plus capital C calorimeter. Ini merujuk kepada heat capacity of calorimeter. Okay, times delta T. So ini adalah data untuk water. Ini data untuk calorimeter. So kita akan gunakan formula ini sekiranya water and calorimeters sebagai surrounding. Sekiranya kita ada water sahaja sebagai surrounding, so the formula of this surrounding adalah MW times CW delta T. So again, MW adalah mass of water, CW adalah specific heat capacity of water, dan delta T adalah temperature change. And if the calorimeter sahaja sebagai surrounding, so the formula of the heat absorbed ataupun Q surrounding ini adalah capital C times delta T. So, this capital C merujuk kepada heat capacity of calorimeter ataupun M calorimeter times specific heat capacity of calorimeter times delta T. Okay, so M cal ini merujuk kepada mass of calorimeter. So you can see di sini bahawa sekiranya kita gunakan mass calorimeter, so C ini mesti C kecil. Sekiranya tiada mass of calorimeter, kita akan gunakan heat capacity. Okay, ada mass calorimeter, kita gunakan specific heat capacity. Kalau tak ada mass of calorimeter, kita gunakan capital C iaitu heat capacity. So these are the formula yang kita boleh guna pakai untuk nak mengira Q surrounding dahulu. Okay, so once awak dah dapat nilai untuk Q surrounding ini, maka kita boleh relatekan secara perkadaran beginilah untuk nak mencari nilai untuk Q reaction. Okay, so the nilai of Q surrounding ini will be in positive. Okay, nilai di sini akan ada dalam unit positif. Okay, kerana apa? Kerana ini adalah heat absorb. And to get the heat release from the reaction, kita akan negatifkan the value tadi. So, the value yang sebelah kiri ini awak akan dapat dalam negatif. Okay, so this is tally dengan konsep heat release lah from the reaction. Okay. Okay, so now jom kita tengok satu persatu situation. Okay, untuk nak menentukan formula mana yang kita akan gunakan untuk nak mengira Q surrounding tadi. Okay, so here let's say kita nak tengok untuk bomb calorimeter dahulu, iaitu untuk combustion reaction. So this bomb calorimeter, okay, is used to measure heat or enthalpy of combustion. So the system adalah the burning sample in this reaction chamber. Okay, and the surrounding di sini adalah water dan juga the calorimeter itself. And for the combustion reaction, okay, apabila combustion reaction berlaku di sini, okay, combustion reaction is an exothermic reaction. So the system here will release heat to the surrounding.
So in this case, surrounding pula akan absorb the heat release tadi. So untuk temperature change in the surrounding ini, kita akan dapati bahawa temperature reading of the surrounding will be increases. So why temperature of the surrounding will be increases? Ini adalah kerana surrounding absorb energy daripada reaction just now. Okay, so this is the example of thermochemical equation for combustion reaction. Okay, as you can see here, we have negative sign. Okay, to show that this combustion of substance akan membebaskan energy. Okay, so energy yang dibebaskan itu adalah daripada this reaction, dan energy yang dibebaskan tadi akan diserap oleh surrounding. So, untuk konsep ini, kita ada dua option dekat sini. Okay, dua option nak pakai formula yang mana satu. So now, let's see the first option. Sekiranya surrounding adalah merujuk kepada both water and calorimeter. Okay, so in this case, heat release from the reaction di sini bersamaan dengan heat absorbed by the surrounding. Okay, dan sekiranya surrounding kita ini adalah both water dan juga calorimeter, maka the formula of the surrounding, okay, ini formula untuk surrounding Q surrounding will be MW times CW times delta T plus capital C delta T. Okay, ataupun MW CW delta T plus MC CC dan juga delta T. Okay, so MW merujuk kepada mass of water. This is specific capacity of water. Delta T is temperature change. Okay, so this is capital C So this capital C adalah heat capacity untuk calorimeter dan juga delta T. Okay, the other formula adalah, okay, yang ini sama, cuma pada bahagian calorimeter ni. Sekiranya calorimeter ni ada mass of calorimeter, maka you have to use C kecil, iaitu specific heat capacity of calorimeter. So untuk formula yang ni, kita akan gunakan capital C sekiranya soalan tidak bagi info tentang mass of calorimeter. So apa-apa pun nak tentukan sama ada surrounding kita tu adalah water and calorimeter ataupun water sahaja ataupun calorimeter sahaja, you kena baca ayat di dalam soalan. Okay, so from the information given in the soalan, we can predict what will be the surrounding. Okay, adakah both water and calorimeter ataupun water sahaja ataupun calorimeter sahaja. So this is the first option. Okay, option yang kedua, sekiranya heat release from the reaction is absorbed by calorimeter sahaja. So di sini kita assume bahawa hanya calorimeter bertindak sebagai surrounding. Okay, meanwhile heat absorbed by water is neglected. Kita abaikan heat absorbed by water. Okay, our surrounding adalah calorimeter sahaja. So the formula for the Q surrounding will be capital C times delta T ataupun MCCC delta T. Okay, this is heat capacity of calorimeter. Okay, formula yang ni juga you boleh gunakan sekiranya soalan bagi tentang mass of calorimeter. Okay, dan juga specific heat capacity of calorimeter. Okay, so this is the first option, iaitu water and calorimeter sebagai surrounding. Dan ini option yang kedua, sekiranya calorimeter sebagai surrounding. The second situation is in simple calorimeter, that is to measure heat of neutralization. So simple calorimeter is best used to measure heat of neutralization. It occurs when we mix acid and base. So in this case, the system adalah both reactants and products. Meanwhile, the surroundings adalah the solution after we mix those two dan juga calorimeter. So since neutralization reaction ini adalah merupakan exothermic reaction, so that's negative over here, the system will release heat to the surrounding. Hence, surrounding will absorb the heat. So, bila surrounding ni absorb heat, kita boleh nampak bahawa temperature reading of the surrounding will be increases.
So to know how many heat released from the reaction, we must get it from the heat surrounding dahulu. So at first, we have to find or calculate the heat absorbed by the surrounding. So di sini sekiranya both solution and calorimeter ini adalah surrounding. So this will be the formula to calculate the Q surrounding. So Q surrounding equals to M is mass of solution. This is specific heat capacity of the solution times delta T. So this information, this formula adalah untuk solution plus capital C for calorimeter, that is heat capacity for calorimeter times delta T. So these two adalah untuk calorimeter. Okay. Ataupun kita akan gunakan formula formula untuk solution adalah sama. Okey, cuma yang untuk calorimeter di sini sekiranya soalan bagi tentang mass of calorimeter, then you have to use the specific heat capacity of calorimeter. Okay, times delta T. So this formula to be used when both solution and calorimeter bertindak sebagai surrounding. Tetapi sekiranya surrounding kita tu adalah merujuk kepada solution sahaja, so to calculate the Q surrounding, maka you have to use this formula. Okay, that is M solution, mass of solution times specific heat capacity of the solution times delta T. So the first option, the first formula here to be used sekiranya kita ada solution and calorimeter sebagai surrounding. Dan formula yang kedua akan digunakan sekiranya kita hanya ada solution sahaja sebagai surrounding. So to know whether the surrounding ini merujuk kepada both solution and calorimeter ataupun solution sahaja, you must read from the info given in the question. Okay, so from the info given itu, you can determine whether the surrounding itu merujuk kepada siapa. Okay, sama ada both solution and calorimeter ataupun merujuk kepada solution sahaja. The next situation is by having hot metal immersed in cold water. So here we have hot metal yang dah kita panaskan at very high temperature, and here we have cold water in a beaker. So we are about to immerse this hot metal into this cold water. So by doing that, okay, maka di sini kita akan nampak bahawa metal will release heat into water and water will absorb heat from the metal. Okay, so untuk metal, initially, T initialnya adalah high. So bila kita immerse the hot metal ke dalam cold water, T final of the metal will be decreases. Tetapi terbalik dengan water, so water temperature initial adalah rendah because it is cold. Okay, but when we immerse the hot metal, the piece of hot metal ke dalam cold water tadi, water will absorb heat from the metal. So T final of the water tadi akan meningkat. So di sini apabila awak kira delta T equals to T final tolak T initial. So for hot metal tadi, you will get delta T will be in negative. Okay, but for the water, the delta T will be in positive. Okay, because T final is higher than the T initial. So to relate the situation between these two, okay, maka kita akan katakan bahawa heat released from the hot metal, okay, the amount of heat released from the hot metal is equals to the amount of heat absorbed by the cold water. Okay, so the formula will be mH times CH times delta TH. So mH adalah mass untuk hot metal. This is specific heat capacity of hot metal. And this delta H adalah merujuk kepada delta H of hot metal di sini. Okay, so since the delta H is in negative, so automatically the value here will be in negative. So this is consistent dengan konsep kita lah, iaitu heat release. Okay, meanwhile for the heat absorbed by the cold water,
okay, equals to MW. MW is mass of water, CW is specific heat capacity of water, and delta T untuk cold water di sini. Okay, so untuk delta T, for this cold water, the value will be in positive. So again, the whole nilai here will be in positive, and this is consistent with the concept of heat absorbed by the cold water di sini. Okay, so this is the relationship di antara heat release from the hot metal and heat absorbed by the cold water. And you should expect the value of delta T di sini dan juga di sini will be different. And the fourth situation is in making lukewarm water. Okay, air suam. So, the concept here adalah heat released from the hot water equals to heat absorbed by the cold water. At first, kita ada air panas and then kita campurkan dengan air biasa. Okay, air yang pada suhu bilik. Okay, untuk menghasilkan lukewarm water, air suam. So, di sini apa yang jadi adalah apabila kita tambahkan air yang sejuk, okay, nak senang cakap sejuk lah. Okay, air yang sejuk ke dalam air yang panas di sini. So, apa yang akan jadi? Heat will release from the hot water. Okay, and heat release ini akan diabsorb by the cold water. Okay, so the formula dia akan jadi sama macam tadilah. Okay, so this is mass of hot water. This is specific heat capacity of hot water. And this is delta T untuk hot water just now. Okay, equals to heat absorbed by cold water. So this is mass of cold water, specific heat capacity of cold water, dan juga delta T untuk cold water. Okay, so by having this relationship, kita boleh carilah sama ada heat release, okay, daripada nilai heat absorb, okay, from the surrounding. So, task you sekarang ini adalah, please make sure you understand very well the 4 situations tadi. Okay, dan juga formula-formula yang kita akan guna pakai untuk nak mengira Q surrounding. Okay, so fahamkan sekiranya kita ada both water and calorimeter sebagai surrounding, what will be the formula? Kalau kita ada water sahaja sebagai surrounding, what will be the formula? Kalau kita ada calorimeter sahaja sebagai surrounding, then what will be the formula? Okay, so fahamkan 4 situation tadi beserta dengan formula yang kita seharusnya boleh pakai untuk nak mengira Q surrounding dahulu. Okay, so after we have got the Q surrounding, later on you dapat cari the amount of heat released from the reaction.